the one we've pierced. But don't fear, oh my daughters, or sons of Abraham, for I will wash you with water, I will offer the Lamb. Though your sins were like scarlet, they'll be whiter than snow. I have always been with you, I will never let go. I will bring you back home, I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. I will gather you under my wings, I will bring you all back home. Oh, I will bring you all back home again. Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ya, hapenan fatalafatu Samuel jatu pokalame fo nefiafi. Mo fangoina Isaraelu o le nuu filifilia o le Atua. Isaraelu o le nuu filifilia o le Atua. Leo ho mal jatu pokalame lona tolu. Pokalame lona tolu ne tausanga. Ia ai mai sel pokalame lua selau lua sumalima. Talu na matalia pokalame jatu li tioro la fo talalei ai mai se foi le ngate sa mo nei. Ia la tofo le whapenao na mō mal tātu pokalame inu mamao, le ngāte le tātu Facebook, le lau fō le tala le Samoa YFC Facebook, YouTube channel le lau fō le tala le, ia mai se lo whapenao fō tu sao atu lunga le tātu internet radio, ia ma le go loud, le titi sao inei Samoa, ia whapenao fō lan tātu mafuta le nea fiafi, ia tātu pokalame masani, le ngāte ne tātu tala noa le upo le tuelo na nu, ia mai se fōi, ni meo tutupu i tono Isaraelu masa tu tono le fola tatu fatasi e mal tatu pailaong fiti maula dona yane patalo fatu fiti maula ya malola vatulo fataianga leo le tuo tatu filo ai ne fiafi ya umai afu ele vai va vetele vetele le vai selente atune yo pase kale tatu ape nan fe anga ya le tatu vai atu ya wa solo lava ye mo meo asol ne masina. Ya ewia ina matua ita ua lava ia le whailonganga. O popo ngā tatori, ya e pei lava na tato vai atu le pese le sa mua muatu. Ia lo pape nana wha asolo mai pea lava pea ia fuafuanga o le atua mona tangata. Ia, mana pese tu loa. O le me mana ia le pese le u pape na, na whai ma pese a mata le tapo kala. O lo au mai e ma meo o mau. O tusi fo ia o le si i mai le mau. E whaatatau lea e linga luenga whai pēr lea li i. Mōna tangata, ia ai mai se fo ia. Le whaatau no uina walo ang. Ia, te loa a mōsa wa wanoa, ia ai mōsa wa wanoa te aloe lunga le. Tato live, o le Facebook live. O lo o tusi e fo ina ia upo pese. O le pese le avatu. O le sila, whai upuna e mai nao le ia mia le tosu tas. Whai upo e tolu skulu anga e tolu. Ia, o le pese la tau ia lai whatatau le toi fōi mai o tangata i utai e le la tau lau ele. Ia rape nā fo ia o le toi wha fōi mai i te tonu o le nuu filifilia o le Atua. Ai o le vaenga leo Yeremia tosu tasi whai koe tosu kuru tosu tolu. Lo tala noa i le isi la sanga le la so.
leo tātou ai I tangata whaolaina, le po Messianic Jews, mua whawhangu le tua le nganga, mua te whawhoi, pe whawhou, ia le lotu, ia, mere le angelo whamete amatata po karame. Ia, awai, o lena o au tua fitima. Una mai tano la titi le pese lea nanga ini si lena moli mana o mai pe whawhena maua. Awa, ia mo mua lava na whawhtai Aaron Suits. Suits. Ia malato fo ia whaili. E whapenao ni tātou whamaina le nei pese. I tātou pokalame pēna tū nātu I tātou pokalame. Ia me se fo I tātou pokalame I aso wharere tai tasi. Le nei pese ia pe o le hata atoa le. Le hata atoa le o le tātou pokalame. Ia me se lava le vava ai. Le whapena ina ia whaolaina tangata I le hata atoa, o le whau atu. Le hata atoa. O le vaenga pito I sili ona I loa le taimini nei. Ia o le hata atoa. E le taitai ia le hata. Ia, al na fiafili nei, ia, la tātou pai me whaso. I le tātou pokalame ne fiafi, wai, la mata pe la mata. Ia, la wama. Wal nei vai aso, ia, me se fo I le weekend lente nei. Ia, lena tātou whamana tuina, ia tātou lau Cristiano no ese. Ia le seta. O le tangata iutaia, ia, po le tangata le ngata iutaia e tali tonu ia Yesu, pe le tonu fo ia Yesu. Ia, o lea sa whamana tuina fo le lātou Paseka, o le Pasova. A o tangata Mosalemi, o lea na whamana tuina fo le lātou Ramadan, le fo whamana tuina I tausanga taitasi. Ai wawai atu I tala mai nunga mau. O le tausanga mua lea I tutonu, o le tolus fuma le tolu tausanga. Ua whapena ona, o lea ua whapena ona pa ufa tasi ai ia o le uperitani fitau I lei o le overlap. Ua whapena ona whamana tuina I asu e so whatasi. Ai mai se lava I le asu sa. Le asu sa lente nei. Le ngata le Ramadana lau Musalemi. O le Paseka a lau Iutaia. A le asu toe tū o tātou. O le asu toe tū a lau Kirisiano. Ia. O lena pa mai to tonu le toru fuma le toru tausanga no winga tu fatasi se si tu langa fa si mata utia le vaenga lea ele ngata mole la langi atua ai mai se lava tonu Isaraelu ai sia ele hanga le temi ele tumu mai tangata I tu tonu o Jerusalem ai mai se lava ile ai tuai ia po le vaenga le ta o le vaenga le mal pa ia po le Temple Mount. Ia mai se fo le vaenga le lo fanga ina tangata Iutaia le temine fa I latal sanga le ta o le nale ngolo fa ngo. O le Western Wall, po le Wailing Wall, la fa ngo fa ta ua fa Iutaia. Kotao. Le ala na matua I tumu ai ia Jerusalema. Ile va yaso lente nei ai mai se la vai la sa. Pe o ila lea a mata twaisi tala le nei va yaso I le tele o whawhitauli, le tele o vevesi, o le ale vevesi. Ia, wa iai nisi tangata Mosalemi, I lunga lava o le mantua mai fo, nei vaenga uma le pe hol temo bantu. O le iai lalo uma lava le vava ainga a Isaraelu. A iai lani au vaenga ia whaatupu ala vlave. Pe mo se toru se lau, wha se lau. O tamo whai lava wha vevesi. Ai sea, leanga pe o le tonu po le vai temi tonu le fia tele vanga le fa vesi e fa vesi mo lato ai ma nei o fo e fa pena ona va ai atu ai uma lalangi ai o atu la ia le fita a Isaraelu funga le fa file bulunga I le mele fa I lato mantu fo lunga I le Temple Mount lua lato malma le ngaka le aska ia malisi malu la le tomb o le tomb of the rock al askala o le lato manu le tele na fai lato tarsang e si lia le se lau wafe ia tangata monotupu Mosalemi e fa penano o atu te talo ai la mala vaenga le fa tu fa bla e fa penano va ves ai watu la le o la to ves ia e te me tato te matamata ina yata ia fa ali atu ai ia tu langa le ai fai mai ni se vesi ele ngate na lato mana o tau lo lang yato ai o foi na mana o ni o atu tangata Iutaia ia me se foi Kirisiano atu lunga le vaenga le o le maunga te talo
ia o le vevesi lana te lora mea lau tupu ni lau famai nele fainga malo a Isaraelu nei vai temi ma naia ai o wala toi on tangata iu taia po tangata kerisiano o ai lunga ia po lau sei umana ramata ile tama faile fa afile mu wa fa yasi vivesi a mai se lava ile weekend lente nei ai o ila le e fa pena ona yai le tatu wa ai le fiafli nei ai le ngata ile tulanga fonga le ile wa ai mai nei la langi ato ai mai se fo la langi la au alapi mosalem ia wa hatu nei a o su ngai I tangata I fa vivesi le vanga le ia tele le vanga le Hamas on tu vola la Hamas mai Gaza ia ole lua pe tolu aso talu ia mese vola sona ia mata fonta fanga mai ia roketi mai Hamas ia ole me fo tupu I fa pena foi ona tali tu aile le fita a Isaraelu ma tili vevesi ai ile tulanga wa ia nei I mea fo I satu tupu na winga tatu wa ai Isaraelu pe fu mata tata no ma fiti mau a mese lava tatu ele ai satu nu e fa tu le nei atu nu le tele o mea tutupu ai meise I le vevesi lava isea ono le pe e to lua to tolu ia to inga tangata ia no foi ile tama fainga lava sa ilia se file mu ai ngata le fainga malo Palestina a le fainga malo fo Israel I fa pena la so sistemi tatu ti fa ngrongo ai stama I tatan noa le palemio Israel fa la tele to ile le vanga le ton foi to fa talat ai ngata foi ile a tu foi tu langa tau porki ia man tu foi la fainga malo ia pol palmene Israel se lau lua se furu ia tangata I tono pol palmene ono winga e te tau ona e manu malo la vaenga fa fai ono sulu pe mon tu puat ono fa tu le malo o le fainga malo la le nei vai te le foi sa tatu tata no la tau sang au le la a tol tau sanga talu ona fa tu ma le fainga malo foule o se fainga malo foule o fa pena ona tele ai tu ainga vaenga fa fai ele ngata vaenga fa fai a Israel vaenga fa fai Arab ia malesi foi vaenga le fa pena foi fa mai o le vaenga le tu tamatau ia po le vaenga foi le tu nga vale o mai fa tas o se temi mo le tu puai ale mela le tu fa mai nele tala ile lua pe tolu vas tolwai o fa pena ai ona lu ese le to tas mana tu ala fainga malo le ine e ono si fu martas no winga na o le lua le silie ma faina fa tu le fainga malo o le tolo vaso taluai na fa pena ona ke vai le si le tamai tai sa vea ma tai fono le nei fainga malo po le coalition walu watu le si tu no winga la le fainga malo le nei na o le ono se fu auto tono fo le fainga malo na o laile vaenga alapi ile mela le na tupu nei le nei vai aso ai mai se le vesi le lunga le Temple Mount ia po o mosque ia po vaenga le lo fa pena ona ia mosque la Musalemi o ma le temi nei ia o ila na fa mai lo le vaenga le la tu vaenga la vai la fa tati e se la ma tu vaenga lo pu ele fa pe o es ala suspend o le suspend le mato ia le fainga malo se mato toi tilo ai mai se lava ili vesi le no vesi ai lungo le Temple Mount male fa atanga le pale mia mal fainga malo e o atu ai fita ia wa le sile me fa mai e le lato manu malu e pa ia ai mata ia e fa ye soka kongo le malu e fa ye ta longa kongo malu a wata la ia la vai ia matu a tau ai nga ma mal vesi le na ia ele fa olinga mai a le o atu fita Israel se ia le file mu wai le fa pea o tangata Mosalemi uma le vesi e iai fo istangata o le fi o atu te talo I lunga o la to fo I mosque a wale fa mana tuina o le Ramadan ia pe o se ata le rifitimo se ata fa emole e fa pena ona fa tala ai mero tupu Isaraelu totonu la le tato wa Isaraelu fa ona le lava tato tem a wa lava tato wa ai mo nei vai aso ile mea lo tutupu I tono Isaraelu e matua vesi o le tele o ata le amat ile ngate le na ile tele o ile ngate I tono o Yerusalem a fafofo pe fo na fa penanta tu tala noa se fulu male fae na mali liu
ile lua vai asu taruai Iosofa inga ale tangata a lapi a lena maua o nisi o neos fa inga lo fa penanta la mua ile ai Kalau si fa mo le tu lo pe faina e fa matala mai ia fita ia pui lunga ile Temple Mount awa e tala no le Temple Mount mo tangata fo ia fa longo mai tu so o lunga o le fa vai o le mesa tu ai le malu ia so la o le tu langa tonua o le fa vai o le tu langa o le malu ai le o to ia se fa sanga e tas o tu I lunga o le fa vai e whaasino I le malu le sa whiawhio a ia Yesu I te tonu ia mpapena ona ave e tau langa o tangata iutaia. Pau wale mea lai totoe o le pito o le pui I le pito le sisifo. Ia male I tū le saute la ia I whastepu la o whapena ona lato edi amai. O le ulufale atu nai te tonu o malu ai o le Temple Mount le whapena ona ta ua whausia I lunga I le malu ta wa I tangata ia Musalemi le Al-Aqsa Mosque. Ia ma le whale la le maasani na mama ai e pēha pēte wa ai anga I lunga le televise ia o tala fo I whasala lau mai whafo. Le mea tono le pe se auro se tawalunga auro fo I le ila Fa'afo ho ide ia ole melana eta ole Dome of the Rock. Ia o fausanga umana o fausanga na fausia taimisa kapena ona pulea Jerusalema e tangata Jerusalem taimi o Suleiman taimi o le au Turks man vaenga na le au alaki. Ia ai ole mewinga ese ia ai pe siri atulo man malama le tulo. O ai eva ai aton o ai fita eva ai lungo le tulanga ole malma. Ia, sa atun vaso le la vatu sia ta fu ngare ta te mata ile temi ia o malanga umai o ile ia sisi wo o ia ono le ves ole ia ole mepi sinin na taua o Jerusalem a toa e ai malval e lalo le vava inga a Isaraelu pulenga Isaraelu ai la le fa ngainga man tua mai ai le fai le tau no ale fai le tau o aso e ono ta si no fitu le va enga le Jerusalem sai lalo o pulenga Yoritana ina ua mauala e Isaraelu ia Samaria ma Yudea e ai ma Jerusalem ona fai le fa ngainga a Isaraelu ma Yoritana ai mai se lava le au Mosalemi I le va enga e va aia wa tau mo le va enga e va aia ia le vaenga le o le ai me se lava le vaenga le Temple Mount ai me se lava I latou falta talo o latou o e lalo vaenga atangata Mosalemi e whaatama ai o ritana o le talanga lo e whapena na isa noa mai ai na toi whaafoi ia le vaenga ile vaenga ele I atu Israel va pe ma kule la pule ngai ko malmanu ile ai o mātou e ai le vaenga atoa whaamaru a atoa. A ole vaenga ia o le whanua lea ai mai se lava I whale ia te talo mo lau Mosele. E lalo ala o Mosele. E atu e whaafo ia tangata. E vaenga e latou. Ai le whaapea la e whaasahai tangata o nao atu. Ua e whaatanga tangata Iutaia. O nao atu I whafo mai o afoi. O whale nei. Wa o lea ile manatu o tangata Iutaia. O vaenga ia tutu ai a fale ia po maskia o I tonu asa ia le malu le fausi Solomon. A tatalo la lato e tatalo nga yo e faasanga sanga nga le masma tatalo ai. A olona la e faasanga e kakalo. O o tangata Iutaia. Ai mai se fo o tangata Christian. E faasanga nga memu au e tatalo. Pau ale mea o e fai o lau savali mai vai ai faasal tatalo. E faasal vol pese. Ai se alanga o vaenga uma leo lai lalo o le malienga I le vale le whainga malo Israel. Ma le vaenga lea. Ai ai le pulenga Israel. E o toi tonu man. Pe ai le mafuanga. O I mosque. Pe ai le mafuanga. O I nala le po e la ofisili fita. O I fita va ai le. Fita. Temple Mount. Fita Israel. Fita ma leo Israel la towe va ai uma vaenga Temple Mount.
Ai halu lunga le me pe se enga le pero wa le manga le me. Se famai se fulu ia manga ala o mai i tonu la tau tangata Musalem, tangata Arab. Ai tasi le manga ala o tonu ai au Cristiano male au Yutaya male au Kubis. E tasi ale me te watuelo no winga. O ila le e fai aisi fa vesi. Velo na ele vesi le entende. Le na ele verso le entende. A tonu le verso le la batu sinta ba yata le. Ma na ia fo le va ai e tatu le ata le. Ile ngai atu lunga le Temple Mount. Wa pe on fa ia. Ile yo o ya se sia I taru na o malanga ia ma nei fo tatu wa vai ai. E mo e fo si marma. Ai la fa ali atu tatu wata le. Ia o tatu wo masan. O fo le ngol tambali Anania Naftali. La fa penan tatu wa vai. Ile ata len tu fa tasie Anania Naftali. E fa penana fa mtartala au ili mele na tu ale a foi le tuo pata tua pe aisia a umanena ona sole a ole fa tarta noanga ala pale mio Isaraelu le luaso talwai ma se tasi o TV ta ua tonu Amerika la le ta ua le ngol TV te fa sata tu te fa salata tu aina over ai fa pe e mana ia ole interview le e fa pena na fa ala tele me e tau fa matal talatu wa ma na ye le fa ngol fisili le o le fa email te mai tai le fisili o le fisili ton wale al tangata fa newspaper ai mai se tangata fa newspaper mai ile atu lunga ma le fa ngol manatu ai mai se fo ile mai ngol tali le ale pale mio Israel tatu macam tatu fa longo fa penan fa la tele tatu wa pokalame di nefia Palestinians want this video deleted because it talks about facts that hurt their feelings. But good thing that facts don't care about anyone's feelings. So let's begin with the most important facts. The radical Palestinians have literally no respect for Al-Aqsa Mosque. They time and time again preach about protecting the sacred ground, but in reality, it is not holy to them. They just use Al-Aqsa as an excuse to attack Israel. This morning, Palestinian radicals threw rocks at Israeli security forces on Temple Mount. And then they ran to hide inside the Al-Aqsa Mosque, where they also piled rocks to throw at Israelis from the mosque itself. First of all, the Israeli security forces are always on Temple Mount to make sure that there is order and security. Secondly, they never break into the Al-Aqsa Mosque for no reason. But when the attackers run to hide there, then of course they will enter the mosque and arrest them to bring them to justice. But the Palestinian media loves to use this footage, as you see right now, as propaganda that Israeli forces break into the holy mosque during Ramadan and such in order to stir the Muslim world and start a war. That's their dream, honestly, to start a war. But they will never show you the Arabs throwing rocks from the Al-Aqsa Mosque. They will never show you the Hamas flag that they are holding, which is a terrorist organization. They will never show you the truth, because the truth is that Israelis have more respect to Al-Aqsa Mosque than the Palestinians themselves. These Palestinians prevent Jewish and Christian worshippers from going on Temple Mount to pray there, claiming that it changes the status quo and causes clashes. This is BS. What disrupts the status quo is throwing rocks at people. It is throwing knives and rocks at a holy mosque. They invite clashes at their doorstep with their extreme ideology and behavior. And in fact, if we look at history, there were Jewish temples before the Al-Aqsa Mosque was built. The Al-Aqsa Mosque was built on the top of Jewish and Christian history. So if anything, they should respect Jewish and Christian worshippers going on Temple Mount, because we have this right just like everybody else. But unfortunately, the Palestinian society has been poisoned with radical Islam. And even Palestinian children are taught from a very young age to hate Jews, to hate Israel. In fact, they tell them that there is no such thing as Israel. They brainwash the next generation to hate instead of love. I have never seen not a single Palestinian protest where they hold signs calling for peace. It is always about hate.
boycotts, war. Under Israeli sovereignty, Jews, Christians, and Muslims enjoy freedom of worship. Under Palestinian sovereignty, no Jews, barely Christians, they don't allow freedom of religion, freedom of worship. They only allow you to think like them. And if you don't, you're in trouble. Look, I don't like saying this because I wish it was different. But with the ongoing lies that they spread, someone has to tell the truth. I will continue to crush their hypocrisy. Together, we will continue to tell the truth. And I don't care if they like it or not. Guys, I ask you to share this video. Tell the world what Israel is dealing with. Clashes with Palestinians in Jerusalem have deepened a political crisis in Israel. Prime Minister Naftali Bennett's fragile ruling coalition lost its one-seat majority earlier this month when a member of his own party defected. Now it faces a new mutiny. The Arab Ram Party suspended its membership in the coalition to protest the government's handling of the clashes in Jerusalem. And rockets have once again been fired between Gaza and Israel less than a year since the last crisis that left almost 300 people dead. The Israeli Prime Minister is trying to hold his government together, all while attempting to negotiate an end to the war in Ukraine. And Naftali Bennett joins me now for an exclusive interview from Tel Aviv. Welcome back to our program, Prime Minister. Welcome to this first interview with us and the international TV, I think, as Prime Minister. Not a great moment for you. Your government is hanging by a thread. Do you think you can remain Prime Minister? Well, I think it's vital for Israel to keep the stability and the success of this government. Israel's experiencing the highest growth in the advanced economies, better activity pretty much on every vector. But I want to tell you that our government is a unique experiment. It's the most diverse government in the history of Israel, religious and secular together, right and left, Arabs and Jews. And it transcends Israel itself. It's an experiment in fighting polarization and having decent people that have different views working together. And I'm convinced that the members of this government and the Israeli public, for that matter, want it to succeed, which is why I think it will succeed. Well, then, what are you going to do to ensure that it succeeds? Because, as I said, one member of your own party defected. That was earlier. And now the Ram Party, the Islamist party, in fact, has suspended its cooperation, not ended, suspended. What are you going to do to, I don't know, change the situation that's caused them? And it is the reaction of the Israeli government to the clashes, Temple Mount and elsewhere. Well, first and foremost, I can tell you that all of my security decisions regarding actions on Temple Mount or with Gaza are not political. I take the decisions on the merit, what's right for the security, what's right to do. I'm not going to change that. I'm not going to change my defense-related decisions because of political considerations. I think and I expect all the members of the coalition to step up to the moment. We knew it was going to be hard. We knew that when you put secular and religious together, right and left, and Jews and Arabs together, there are going to be bumps in the road. But that's the challenge, and I think that there's a unique opportunity for the first time ever in Israel where there's a Arab leader, Mansour Abbas, who is divorcing the nationalistic elements from simply taking care of the Israeli Arabs. And I hope he steps up to the plate and his people. You know, he might say the same about you and the government, hoping that you will step up to the plate as well. There are something like 14 people on each side now, from Israeli side and from the Palestinian side, who've been killed in these latest clashes. And you say your defense and security policies are devoid of politics. However, this is a picture that the world has gotten used to now. It's constant cycle of killing, bloodshed, all sides really, really in desperate, dire straits, collective punishment, and just numbers, huge numbers of dead regularly in Israel in 2022.
So that's the fact. And there doesn't seem to be any attempt to negotiate an end to the actual conflict. I just wonder whether you're spending any energy and political capital with this diverse coalition to actually try to end this conflict. Well, first of all, the way the facts were presented is not accurate. Israel is peaceful, and about a month ago, unfortunately, a new wave of terror was thrown upon the Israeli public. We lost 14 people in 4 different terror attacks in Beersheba, Hadera, Bnei Brak, in Tel Aviv center, where Arab Muslim terrorists, some of them affiliated with ISIS, just came with rifles and started shooting people on the street. This is unacceptable. So I object to the notion of both sides. No, when they don't attack us, we have no issues with them. But when they do attack us, I have to fight back and hit them at their terror bases. And that's what any leader would do, and that's what I'm doing. Now, regarding the broader picture, look, I'm not going to take experiments on the security of the Israelis. Last time in Gaza, we did it about 15 or 16 years ago. We handed Gaza over to the Palestinians. We pulled back to the 67 lines. We pulled out and expelled the Jews living in Gaza. And what we got in return is hell. Tens of thousands of rockets shot at us. I'm not in the business of playing experiments on the Israeli people. What I will do, and I am doing, is people-to-people peace, bottom up, getting more jobs for Palestinians, better paid jobs, improving the economy. That's what I believe in. And I have to say, the Palestinians are experiencing unprecedented prosperity. The jobs issue that you've just said is jeopardized because there has been a blockade, against some towns leading into Israel. So Palestinians say that doesn't help them with the jobs. But what I want to ask you is, when you say people to people, let's just take what's happening, on the Temple Mount, Haram al-Sharif. When the world sees, and when Palestinians see, and when your region sees Israeli soldiers inside that mosque, it creates a lot of tension, a lot of unease. Why do you allow Israeli soldiers to go into that mosque? Yeah, well, Christia, there you go again, starting the story in the middle. But the actual fact is that last Friday, at about 5 a.m. in the morning, roughly 300 Palestinian rioters entered Temple Mount Mosque with explosives, with stones. They began desecrating their own mosque, burning, throwing stones, and preventing about 80,000 decent Muslims from going to pray. My responsibility as Prime Minister of Israel is to provide freedom of prayer to everyone in Jerusalem, including Muslims, which is why I had to send in policemen to remove the rioters, and it worked. Indeed, 80,000 Muslims went on later to pray peacefully. So, when faced with violence, you have to act tough. Yeah. Te loa o le nana yata pu ia lu o le tau whamtaltala tuai i le mea na tupu ia po lo tupe ai tonu Isaraelu mai le luva yasu talawai ai mai se lava le vasu lente nei le paseka po le Ramadan lo whawa au pea ia mai se lau Kirisiano o le aso whapenana toi tu wa Yesu ia peo na yata ia whapenana whamtaltala tu mo le tātou pokalame le nei a fi ona lo le lava le tani a la tosi silama mai mo ompa funga mai e matua le eisia tunu o le whaapea o na whaatusitusa le nune o Isaraelu i le tele o vevesi i aso i ai maise lava i nai i lui tau ia whaafea ngai mawhainga malo i o lewa vai meo le la tau ma lepe fu i le whainga malo o wai ese manatu tangata i ai maise lava le va o Isaraelu i Palestina se file mo le tam fai sa ilipia wale tau te vabai ia ele o au ngai mai ata ita ia Palestina ile tau fai sa ile se file mo ai paul tu langa le e so sone to Isaraelu pen latu ta ul palmia o le tam fai le ile o te loa pe fa le lima masin te wa mata on tatala ia manoa tangata
tangata Palestina e o mai e whainga ruenga i tonu Israel. Lea lana to e whai ele tala whainga malo. A whai o le vesi lea, ia la atan whai fo e. A wala e sosoane Isaraelu mo tangata Palestina. Ia mai se lava tamu whai ni a mos file mo. Ia pia tatou tala ia fiti mauna nefiafi. Penan tatou vavain whalongongo i fo i. Ni meo tupul ia tonu Israel ma le lava yasu. Si o mai fo neva yasu. Ia malo lava tu lo te langona e ata mafau i mea e whapena ana vevesi ia tatou nuu pele leo Isaraelu ia mai se fo ia on tangata. Ia e tatele fo awa o le whapena ona whea ngai le lalolangi Atua ma se taimi pito isili ona tā ua. O le whamanatu ina lea o le toe tū manu malo le li. Ma o te tali tonu foi, o le isi foi tū lea o tua tū lea o le tatou maanga whaatangata, ma le vavaainga whaatangata i mea o lo tutupu. E iai ia le mea o le lalolangi e le vaia, e iai ia mea o lo whapena ona whaatino ia mawhai e lea lii. I le nevai tau, e whapena ona o Sofia ai ia nganga ka whelawei. Nganga leanga. Ia pauta foi oe ia le na tatu vai nei ia wingo tangata e oi me pa ia latou ele o pa ia na ufa pena ona faonga e pe o se lafitanga e o so fai ai ia tangata le foi o tatu vai le foi ia vai ngai tonu o le atu no nei o sia ia na tangata ia me se ana tamafa na ia o e fai masui o le atu no i taua i le matanga o me o fa pena ana latou fa tino ina mafai ai mai se ai nai mafine mfana tini o le ainga ma nuu o Ukraine. E se mea pito isili ana whaingata lea. I le tatou whaalongolongo ai mai se fo ia le mātau tatou nei le whanau o le atua tatou kerisiano. Ia, sa mo fo le tala, i le mele sa tupu tonu Tel Aviv ani i tūloa. Le na e tā ua le sa tau fo ia le palemia na tali. Bene whamai o le sa whapena ona na iei tangata o vale no ane malato whana. Ta whana ia tangata i lunga le awala tele i tonu a Tel Aviv. Ia o le mga latonu la vale sa whapena ona whaatino ai ia le nei whainga le alofa mal sawa. Ia o le mga ala le pito i siri ona pisi i tonu o Tel Aviv la tau ia. Ia o te loa e a whapena ona i se taimi ai mo se avanoa e whapena no whaari e fo iniata o le ua mataanga i nai Tel Aviv. O se ai matango fia taipea o le tala whātai leo pia. I mga ala o pia. Ese le matango fia fide ngu. Ia o te loa lea ia se sina ia se manatu e ono o se meo se fōwalenga whapei. Ai o le mea na tupu. Sa whapena na whaaso o mai tato ainga i Isaraelu. Tato au ainga o tangata i utai e talitonu ia Yesu, Messianic Jews. O le ainga o avi ia makaya. E lata ane le mele sa ta whanai tangata ia. Ia le whale kofe le whaatu e si vaenga le. O le whale kofe whapena o na tatala. Ina ia poaia e fia uru whale. Tala noa, whaasoa, ia e mo e fo ia me tau mafa fo ia e le whape whaataua e. Ina ia whapena o na ie in tangata fo ia e mo mie se sosoa ni uru whale atu. Mai sa whai lato tatalo ma ta pena le na fiafi mo lato ngaluenga maasani e whai. Ai whaalongo atu whee tangata. Ia o whee tangata ma tau whetuli solo. Ia na sulu mai lola ia tangata i te tono le lato whale kofe lea. Awa ua tau whai sulu solo tangata. So ese la fitanga i se meo i ai. Ona o fita o le o fōwale ia. Pa mai lana no atu i te tono tangata. Ia ma ua whaatonuina lato e taluka whaitoto ia awane i whaatanga le to i whafu. Ia e sila fwela e lenga luenga le ali. Le tatalo ma lato tau mawhai tau e le tau anau. Ai o le tau mawhai i o atu tangata i te tonu e tatala noa ma. A ua whai e le ali i le nei ve singa. Ia e le whai le ali ve singa a ua avere ve singa ma mea ua uru whale ai nei tangata i te tonu le lato whale. Ia mama ua ele avanoa e luru ele fatu. Awa o le mea tonu ale tau te wawai e. O ka le tele me vespe ua fate le ina ve singa i vaenga e se lalangi.
Ai matino lava I te tonu o Isaraelu. Matino lava I te tonu le nuu le atu. Talu ai, ia e peifo ia na tauso e tatu pokalami li tūlo. O le tūlanga o le malmai. O le tūlanga e pito I sili o na matua, winga, paia, e leo o ia se malama maanga tangata. I le tāua o lea vai panoa o le lalolangi. Awa a tatu wawa ai ai. Awa leo le lau ele na fio before ai le mamalu o le tua. I le taimi le safa pena anta talo ai e Solomona. Ina wa uma na fausia le mamalu, fausia ilona matangofie, ma le lautele, ma le matautia, ma le ofofongia. Ai failo ma te talo. Ona fio lola e o le mamalu o le atua. I te tonu o lea na fuanga. Ma o te tali tonu li tulo. E le ai lava sisi na fuanga whapela langi ato. Tu sape ia fia tātolo tu pope o le Vaticano. Ia pe fia ia o e olo o tali tonu. I isi tapua inga o e neka. Ia pe o isi tapua inga i e whapena ona tau mo whaifo ile e o anga i isi vai panoa ma a ai fo ia sa whapena. Ona whaavai e ala tau tali tonu. Ele maua ia le langona o le mamalu leina. I le tūlanga leo o le malu I Yerusalem. Le sa ta ua fo e tūloa le kotel. Ta ua tūloa ia le afo le meo le pā fo ile le au pāle o e tangata e tatalo ai. O le au pāle. Ia, to e pāhu ana o le vaenga le totoe o le malu. Ma ole ese fo ele langona e maua pe a e tuina. Ai a fai o le toenga le o le mea sa tu. El malu ai maua I ele langona o le matautia ma le paia. Ia, o runga la. I le mela ia le meo le tūlanga le e fai ele. Ia le mask po le malu tatalo le au Musalim. Ia. O ina e matoa nau ai atangata I utai o iai. E reis tangata I utai e lefia o. I lunga I nā masavali ai. Nei masisi e lefia o. Ai e le whatanga. Toa whatanga nei ana toi o tangata I lunga I nā. Ai o le mea fo ina. Ia e langona ai ia o le mea taunta to talo ai. Oa pau whaatasi lava ia le Ramadan. Ia apena ma le Paseka. Ia ma le toe tū. E pese I o lai e ngalue. Ele pese I o lai ngalue le li e whaatu langa ma whaawasenga mea. Ina ia tatou mataala ma tatou nofo uta. Ma tatou tatalo. Tatalo mo mea o lo tutupu tono le nupa I o le tu. Taimi neri tulo. A e vawe ala taia. Ma le ifua taia ma e ayanga ele tu sa e meo soe le la. O lo whapena o na whaatu langa mai e whetu. E wha whetu ia ua matua laina le lei. Ia e tau e tatou whetu a wai peo te sulo whetu. A le mea mo ia o pāneta. Pāneta la ia e whaatu langa mai. O Iupita, o Venuse, ia o Satene, ia Mamares. Ai o le taimene nei, ua matua laina le lei. Laina le lei le laina. E whamei o se mea winga es. Tele o mea whaapea te whaalonga I tūlo. Tele o mea te vai o se mea winga es. O se mea tūlanga es. O se mea matautia. O se mea le iwa ia mua mua. O mea ua eli mai lunga. O mea ua vai a pēr. O karame lenta tala noa le asalente atu nei. Pei o le tūlanga lewa iei. Ua amata na whahali umele ali ia mea sa ufitia. Pei o lai ele ngā venga le mana o le ali I whaatino whahali mea tātou. O e tatalo, o e vaai, o e mata I tū ina mea o lo tutupu. Awa, whai ele ai. Ia, I whaatia ia nei oe. Ai o le awala lava e whapena, on tatou I loa ai, mea o lo tutupu, o mea le atutu. O tatou vaai le mati. Le mati e fua mai. Pei lava na e saunoli tūloa. O le tūlanga le iai ia le atu nuune Isaraelu. O le matua whaatele ina ia tapenanga
malu itau ai wa tili ai fo ile loto tele pawal mele to te baba aya nga e temi nei tawale ma Ukraine ma Rusia ya po le altu langa Isaraelu la ia I sosoani ia matula I mo le nu o Ukraine ai fe le matautia o mea lotu fe tu langa o ia ne tu a ole mele pa pena ona wina mai le ia ni tu ua tatau ona tu la ile ka le sia ina na tu langa tatalo le ngata le tu langa tatalo mo le nu o le tu langa tatalo mo le ekalesia I te tono le nu o le tu ma le tu langa tatalo ina ia tu lai ia nu ese e ala mai lea I le wala awina le tu o le toto mai tu a inga mangangana tu lai fatasi tu fatasi ma Israel mana ia tele me te vai atu le UN o vai atu le wa tele ata topa lo tayo fai e lango ai ia mo meo o swinga ia nei al mesa I mo pesa tato o tate ai tato fata o te me fai e mo meo pa lo tamatu langa na ai o vai atu ia sa mo le wa matana tu mai o ele tu langa ko ile tu lai mo le mea moni tu lai mo le mesa ya tali tonu le nei taimi o le nofo fata si o ile o a inga ma o a inga e fai mo meo tau sanga I taimi le lockdown ia malu I tau whapenana a fia I se tatotunu. E se leo ngā, mātou ia pito nuu, te le alu tu pese a fiafi. Ia o aso lai, tau le ngilo kua fiafi e pese, ko ile le taime e malu ai le fiafi. Pe o to e fo I tātou e, wha mausari, tātou whatuatua, wha mausari, tātou tūlang. Ia o le mela le, o le, e se manatu nari tūlo, a o le mea no mana o e wha manatu le fiafi nei, ole ata pena mo lesi fo yala asanga taua I le ka lena ole Pentecost ai a ole I ole Pentecost te tau ona tatou baba ai ole tūlanga le ka pena na mo umia ai ia lau malau maluenga fai ole tatalo ole ave ole sosoani ole tatalo tawanau o tatalo mal malam ma le ngana o me fa pena na faali atu tu loe tatu talafoia vatu ya ai ane atana ma sisila ne le me to inga vevesi ya ele se angelo fo tamat po fita fo ele taimi ele ngona fo ele fiu e tai pe el matua a fiu lo matua fa atu tametiti tu ya la meso ya ole polo pole po spa e fa pena fo ila fita o la e tau fiofi ai tau ai tele na ya o le tele ala me tu ya o le vala o le mele o le mele o le musai mane tu langa o lui fa peni ai e tato mana tu e le ai ase mea tau tele ma fai ona tu le atua tatai mai tele fo le ngaluenga e fai le atua e ala le ngalue ina le anganga fai I mea o lo o tutupu e lewa aia pela o le winga la o tala a tato vai me e tutupu e iai mea e tua atu e mana o mia ai le tato tali atu iai I awala I tua atu o me vai o le awala la le o le titata ia ka o matula ka mtalanga e toe wha manatu o le aso mua me ia o le fon titalo fo ele masani o titalo mo Isarael e whaia lea I tonu o le falsa o le protestano I na ia pia ia o le aso mua me le hapenan pa atino ai ia e na ona whamanatu atu fo ia o le 5 ia e whaatangaina I lea fontanga po le fon titalo ia e o lela a tomo whai lava ina ia se awala po ile sota ai ile I wha mautu a lela a longo atu lava pe a mo lava noa ia spale le taitasi pe se link e mawhai e ona e mai moa mai e lunga le Zoom ia po le ase si awala awai pe o le si awala le o mawhai e ona tato sota ia tulo au ngai o me tupu wa pe wa like titia la langi wa le te mamao Isaraelu le te mamao ia New Zealand Australia po fe me na te mai mo mai fo ita te popala me ne fia ya wa ma fai ona fai uma nei me ono ru I fo ia o lockdown ai tulo ya e se tau te le tato lango
le fo ia na fa so mai fo tato au ai ngai na sterot ina o fanala to I misaila na ba ve an saule fe au amon mole talo mai mo mato talo mai mo puinga ya talo mai mo le sofa inga le sofa I fo mato ya ma ole awala sinina na mato mo fi mo ve le awala mo ese so tanga manisi fo tato atunu o missionary sa mo Mele wai wam o lo oito tono Ukraine. No fa pena ona la to fa tal sanga mai o tatu tal sanga. A mole mole te talo atu mo mea o lo fai tangata Rusia I o. E ala lele la to fa anga le anga ina male fa sa wai te mai ta. Mai te talo mai o le matua I le anga o mele e tangata I nei. Tumu le mo le fili. E to inga usfai le usfai. Ese le mafana wala tatelo. Ya, Elena au tangata missionary mai sia tun ula eu. Ala fo ye toto motino ma ano tato atunu. E o wala awin. Mai sia tato atunu. I o na vai pano. E taun tato taun tato talo wa le amonia. Ese de tatalo le atunu neu samu. Tatalo tawana talo me fatotua. Raftai tula. Imamo ia ole tailo ole o malfa ingon tato palame ne fiafi palame le tolu ne tau sanga ia ta tonu no tele o le vesel fa mai o tau le fa ia tato pokala ia leu tau fai tu sa atu ini awala fa pena na fa tau o pena te fa manatu atu e mai se lava le ngata le upo le tua ia malfa marosi fo e fiti mau le tau ia ele fon ta ua I ta ua o le mafuanga male malama o le angale o tatu tala ia vatu le tu fatasia me o tu tono isa le ngata ne tatu wa ai mela tu ai tatu tala noa fo I tu o patatua o mafuanga wa malama le tangata ia e fa pena fo ila ona malama wa pe fo la fisili te mai ta ile America le ile televisi le alo sa o ana ia fisili le va ainga mai tangata mai nu mamao ke va ainga mai Amerika ia mesi fo le vai ngal tangata tu stawa a fa longo la mai matamata le Italia le pale ole tali mal pale mi o tangata o lai tonu la tunu wa e o mai lava nete ia o fie pale mi o tu na yatu sauli si fa nga malo o le mea tas o le vesi tas al me pi silinta o atato lo le mafuanga ala ina tupu me tonu Isarael ai mai se lava tonu Jerusalem ai fa ngo fie na ona e malam ai fa longo fo se tasi lo fa pena fu en fai le se tala fa atu fa pe sa o mai Israel tu mai tu langa tangata len tau fit mo lo tangata ye te me o sona mana tu fal tangata ala me pe silinta o le ngata tatu malama male fiong pa ile tu o Isaraelu o le nuu filifilia le tu ele ngata e fa pena o na o mai ai le nuu tono Isaraelu ai mai se o le nuu fa pena tatu mo al fa tanga Lea na tatou whamanatuina fo le lava yasu, le maliu tanubia. Ai meisel tu manu malo o Yesu Keriso, o le tatou te talo, ina ia whapena, ona le ngata ia mau le file mui tono Israel. Le tatou te talo ele, le salamu. O le tatou te talo fo, ia whapena ona toa tele nisi o tangata Israel. E tali tonu, ia Yesu. Wa o le memonia, ia, e matua la iti asi pasene o vaenga o tangata o teletonu le temine ai paule me tatou te loa ma mafana ai le tulanga le ia o vaenga o mai vaenga o mai o perfitanga ia le temi fa pena fa mai ai fa ola ina o mai le nu o Israel fa pena to fi fa lu mai su pe le tatou le anga na ma fa mo le tatou pokalam le ngata ni tatou tala no tulanga ia malama ai fa pena fo tatou lo I le mele anga ia tu ai ia le yuma pe fo le no o fa tu lo tala o le pese le ia pe o vaenga a toa le o le tatou pokalam ai o le si vaenga lenta o fiti ma o vaenga io perfectanga le io mai le tatou tu mata le tatou te va ai mai se lava perfectanga ia pe atu fa long so tonu fo uti ngai fo ia talinga eskielu tolu ono, tolu fitu, tolu valu. Pe o vaenga I o perfetanga lea. Lea o tatou vava ai. Ia o le fu fa penanta tatou vava ai I le fouringa mai.
ia tonu fo ia isi te ilumana ia la fa pena pe ona le te fa malusia fiti maula nai tatu to yo ale te mi nei manu leo tatu ia te mi lucia fa pena tatu va vai wa le me moni ai ia lucia leo ia ele o yo lucia leo au au tafa tonu o Isaraelu i tonu le fainga malo asuia ia pe o vaenga ia le na to fa manatu to fa mautu ia fa pena ona ia isi sifisiti pola me ala tana no so ia Isarael a pe o vaenga tonu ia wa o me uma ia le fiong pa ia le tu tasi ana nuu lea lo fa autu ia ile ngata i mea sa tutu mea o lo tutu ia ai maisela ia vaenga ia pe fitanga lea o le atutu wa pe o tulanga ia fa pena tatu wa va ia ile ngata mo le nuu Isarael al vaenga tonu lea o le tangata faia o le tangata ke siano nu ese ne i fa penao na talo mo le nu le tua i tatu po kalame le ni ne fiafi u fa penao na fai na fa atanuina a tu sa atu i la fua i le temilo na lua i nei vai tau o le tatu ia i le lockdown no covid i fa penao na tatu tatra no ai le ngata le upo le tua ia me fo tutupu i tono Israel mai le lava yasu se yo mai i nei vai aso i tatonu la tatu to filwai i le vai aso i luma i le anga lei ma le alofo le tu ono Yesu amen. Oh, daughters of Zion, oh, Abraham's sons, hear the words of your father, hear his promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home again. Though you've wandered like strangers to the ends of the earth, I will send you a Savior. I will finish my work. You have no other shepherd. You have no other Lord. Green pastures are waiting in Zion once more. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home. So we pray for the peace, but look to the east for the sunrise is sudden and fierce. Every prophet and priest and king in the city will look on the one they pierced. We will mourn for the one we have pierced. But don't fear, oh my daughters, or sons of Abraham.